한국과 아세안 10개국의 가면, 또 다른 얼굴들 한국과 아세안의 가면이란 부제로 전시회가 2023년 4월 26일 부산 KF아세안문화원에서 기념식을 갖고 7월 23일까지 전시에 들어갔다. 이날 26일 오후 4시부터 문화원 4층 강당에서 열린 개막식에서 정혜리아나운서의 진행으로 축하공연으로 비보잉 퍼포먼스 그룹인 흥'팀이 축하공연으로 신명나는 축악선율에 화려한 탈춤으로 우리나라의 전통공연을 비보이 옷을 입혀 흥을 아세아인들에게 선보였다. 이종국 한국국제교류재단 교류이사가 개회사를 하고 유네스코 아태무형유선센터김지성사무국장 환영사, 간디술리스티얀토 주한 인도네시아대사, 다둑림 최이진 주한말레이시아대사, 신재현부산시국제관계대사, PT 스리상남 아세안재단 이사장, 축사, 하윤수 부산시 교육청 교육감 축하 영상을 시청하였다. 이어서 내빈 소개, 메이킹 영상과 공간 소재 영상을 시청하고 테이프 커팅식을 하면서 마무리했다. 계속해서 전시장에는 라오스의 가면으로 동물을 유인하기 위해 동물 모양 가면을 비롯해 마을 보호와 풍년을 기원하는 의식의 일환으로 젊은 남성들이 피타콘 가면을 쓰고 축제에 참여하는 가면, 베트남의 타오족과 옹오족의 사자춤 의상, 말레이시아 설화 이야기꾼인 아왕 바틸, 베트남 북쪽 내륙에 위치한 수언파 마을에서 행해지는 가면급 의상, 캄보디아 르콘콜 가면, 인도네시아 토팽 등 10개국 민속 전통 가면들이 한국과 아세안의 흥미로운 정신 문화가 담긴 가면, 복식, 멀티미디어 자료 약 200여 점을 총 5부에 걸쳐 소개했다. 네, 여러분 안녕하십니까? 디지털 문화체험존 그리고 특별 협력 전시 또 다른 얼굴들 개막식에 함께해 주신 모든 분들 진심으로 감사드립니다. 저는 오늘 행사 진행을 맡은 정혜리입니다. 반갑습니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of ASEAN's special or digital experience time and the special exhibition that was hosted in partnership with UNESCO HCAP Alternative Identities. 네, 오늘 행사 이곳 아름다운 해운대에 위치한 아세안문화원에서 열리고 있고요. 본 특별 협력 전시는 유네스코 아태무형유선센터와의 협업으로 준비가 되었습니다. 함께해 주신 모든 분들 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 그럼 본격적인 행사 진행에 앞서서 특별 축하 공연이 마련되어 있습니다. Before we begin and start to kick off with the opening ceremony, we have prepared a very special performance. It's prepared by a team called 흥, a Korean b-boy performance group that applies Korean traditional mask dance. Interesting, huh? 자, 그럼 큰 박수와 함께 비보잉 퍼포먼스 그룹 흥을 모시겠습니다. Please welcome them to the
네, 여러분 팀 이름처럼 절로 흥이 나는 무대였습니다. And also it went in line with the exhibition's theme, Alternative Identities, Masks of ASEAN and Korea. Such a wonderful opening performance. 네, 지금부터 본격적으로 개막식 시작하도록 하겠습니다. 먼저 한국국제교류재단 이종국교류이사님께서 개회사를 해주시겠습니다. 여러분 큰 박수와 함께 모시겠습니다. Executive Vice President opening remarks. 너무 흥겨운 공연을 보다 보니까 제가 어떻게 인사말을 해야 될지 정신이 나버린 것 같습니다. 안녕하십니까. 한국국제교류재단 교류이사를 맡고 있는 이종국입니다. 오늘 행사를 위해서 정말 많은 귀빈들께서 참석을 해주셨습니다. 전 간디술리스티얀토 주한 인도네시아대사님, 다통릭 제이진 주한말레이시아대사님, 서정인 주 아세안 대표부 대사님, 신재현부산시국제관계대사, 김지성 유네스코 아태무형유선센터 이강현 아시아문화전당 전당장님, 황기식 부산국제교류재단 사무총장님, 또 오늘 위해 먼 걸음 해주신 스리상남 아세안재단 이사장님을 비롯한 아세안 9개 나라, 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남의 정부 문화사절단, 24개 나라의 외교관 펠로우들, 그리고 자료를 함께 해주신 모든 내외 귀빈 여러분께 우선 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 오늘은 아세안 디지털 문화체험전 그리고 유네스코 아태무형유선센터와 함께하는 한국과 아세안의 가면 전시 개막식을 동시에 거행하게 된 뜻깊은 날입니다. 한국국제교류재단 KF는 지난 1991년 설립이고 30여 년이 넘도록 국제교류 협력 그리고 친선 증진을 위한 부단한 노력을 기울여왔습니다. 지난 2017년이죠. 우리 외교부, 여기 서정인 대사님이 주인공이신데요. 우리 외교부와 부산광역시가 함께 이곳 부산에 아세안문화원을 설립했습니다. 그리고 KF와 쭉 운영해오고 있습니다. 문화원은 그동안 한국과 아세안을 잇는 공간과 동행의 문화 플랫폼으로서의 아세안을 주제로 한 전시나 영화, 공연, 교육, 인적 교류 등 다양한 활동을 벌여왔습니다. 여러분 잘 아시겠지만 4차 산업혁명이라는 단어가 이미 오래전에 우리 사회에 화두로 떠올랐습니다. 또 팬데믹을 거치면서 디지털로의 전환이 선택이 아닌 필수가 되고 있습니다. 이에 발맞춰 아세안 문화원도 VR, AR, 실감영상, 아바타 등을 활용한 새로운 전시 형태의 전환을 시작했습니다. 그 첫 단계가 오늘 여러분께 선보이는 디지털 문화 체험전입니다. 오늘 이곳에서 여러분 디지털로 생생하게 소개되는 아세안 회원국의 역사와 문화, 자연유산, 축제, 선화 등 다양한 콘텐츠들을 만나실 수 있습니다. 이와 함께 또 다른 얼굴들, 한국과 아세안의 가면이라는 주제로 전시가 여러분을 맡게 됩니다. 지난해 11월 우리의 탈춤이 유네스코 인류 무형유산에 등재된 것을 기념해서 유네스코 아태무형유선센터와 아세안문화원이 공동으로 기획한 것입니다. 한국과 아세안 10개 나라 등 우리의 탈, 그리고 각 다양한 가면국에 들어가 있는 각국의 문화와 정서를 소개하고 있습니다. 내외 귀빈 여러분, 한국과 아세안 회원국들이 상생협력 파트너로 더욱 발전하기 위해서는 아세안과 우리 국민 간에 서로에 대한 올바른 인식과 공감이 무엇보다도 중요합니다. 오늘 이렇게 아세안 문화원이 디지털 체험전을 개막하게 되는 것도 새로운 방식으로 좀 더 평화롭게 아세안의 문화자산을 소개함으로써 우리 국민이 아세안의 친구들에게 좀 더 다가갈 수 있도록 하기 위한 것입니다. 아세안 문화원은 앞으로도 이 같은 노력을 계속해 계획입니다. 이번 아세안 디지털 문화체험전 그리고 한국과 아세안 가면 전시를 가능하게 해주신 많은 기관, 전문가 그리고 직원분들께 감사드립니다.
특히 유네스코 아태무형유선센터의 로고에 각별한 사례를 전합니다. 모쪼록 오늘 행사가 대회 기빈 여러분 모두에게 즐겁고 의미 있는 시간이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 다음으로는 KF아세안문화원과 유네스코 아태무형유선센터의 협력 전시 또 다른 얼굴들 전의 개막을 기념하여서 유네스코 아태무형유선센터 김지성사무총장님께서 환영사 해주시겠습니다. 큰 박수와 함께 모시겠습니다. 안녕하세요. 이종국 한국국제교류재단 교류이사님, 이인혁 KF아세안문화원 원장님, 서정인 대사님, 신재현 대사님, 이강인 국립아시아문화전당장님, 그리고 이 자리에 참석해 주신 각국 대사님을 비롯해서 내외 기빈 여러분 반갑습니다. 안녕하십니까. 유네스코 아태무형유선센터 사무총장 김지성입니다. 화창한 봄날 바쁘신 와중에서도 오늘 전시회 개막을 축하해 주기 위해 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 특별히 또 다른 얼굴들 한국과 아세안의 가면이라는 제목으로 한국과 아세안 총 11개국의 가면 문화를 소개하는 뜻깊은 전시회를 공동 개최해 주신 KF아세안문화원 이인혁 원장님이야 관계자 여러분께 기쁜 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 전시회는 세계 탈문화예술연맹, 베트남 문화유산연구진흥센터, 말레이시아 관광예술문화부, 캄보디아 문화예술부, 태국 탐마사대학교 등 다양한 국내외 협력기관의 도움으로 마련되었습니다. 특히 오늘 이 자리에는 세계 탈문화예술연맹과 베트남 문화유산 연구진흥센터 관계자분들께서 자리를 함께 해주셨습니다. 특별히 감사드리며 오늘 개막식에 함께하지 못한 협력기관 관계자분들께는 따로 감사의 말씀을 전하겠습니다. 유네스코 아태무형유선센터는 유네스코와 대한민국 정부간 협정에 근거하여 2011년 설립된 국내 문화 분야 최초의 유네스코 카테고리 2 센터로 아시아 태평양 지역 48개 유네스코 회원국과 협력하여 다양한 문화유산 보호사업을 수행하고 있습니다. 특히 최근에는 무형유산 영상 및 콘텐츠 제작 보급사업, 무형유산 교육사업, 무형유산 정보 공유 플랫폼 운영 등 대중에게 무형유산의 가치를 알리는 작업에 집중해 왔습니다. 대중의 참여와 관심 없이는 무형유산의 보존과 전승도 없기 때문입니다. 본 전시회 또한 최근 센터가 집중해온 활동과 기회를 같이 합니다. 오늘부터 7월까지 약 3개월간 열리는 전시를 통해 무형유산이 대중에게 한 발짝 더 다가가길 진심으로 희망합니다. 작년 한국의 탈춤이 유네스코 인류 무형유산 대표 목록에 등재되면서 국내외적으로 그 어느 때보다 탈문화가 주목받고 있습니다. 또한 최근 부캐, 아바타 등 가상현실 속 제2의 자아가 주목받고 있으며 다양하게 분리되는 여러 개의 정체성을 의미하는 멀티페르소나는 이제 트렌드가 되었습니다. 오늘 전시를 관람하는 모든 분들이 다양한 문화적 의미와 수공예 기술이 집약된 가면이라는 유산을 통해 자신의 정체성을 표현하고 소통하는 방식을 되돌아보고 무형유산이 우리 삶에 주는 의미를 곱씹어 보는 기회를 얻어가시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 다음으로는 오늘 자리해주신 많은 귀빈들을 대표하여서 주한 인도네시아 대사님, 말레이시아 대사님, 부산시국제관계대사님, 그리고 아세안 재단의 이사장님께서 축사를 해주실 텐데요. Next up, we'll be hearing congratulatory remarks by 4 of our very distinguished guests. First, Ambassador 간디술리스티얀토 of Indonesia will be delivering first. 자, 먼저 큰 박수와 함께 간디술리스티얀토 주한 인도네시아 대사님 무대로 모시겠습니다. 안녕하십니까. 여러분 간디술리스티얀토입니다. 저는 주한 인도네시아대사입니다. That's all. Korean word that I can. Alright.
Honorable Executive Vice President of the Korean Foundation, His Excellency Mr. Ri Jong-kook, Honorable Ambassador of Malaysia, my colleague, His Excellency Dato' Lim Chuan Jin, Honorable Ambassador of International Relationship to Busan, His Excellency Si Jae-hyun, Honorable Director General of ASEAN Culture House, Mr. Lee In-hyuk, Ambassador Soo Jin-in, the former Korean Ambassador to ASEAN, Honorable Director General Unesco, Chap, Mr. Kim Ji-sung, Honorable Executive Director of ASEAN Foundation, Dr. P.T. Srisangnam, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, I'm extremely delighted and honored to be here, attending the opening celebration of two outstanding exhibitions, the ASEAN Digital Experience Zone and the Alternative Identity Spatial Exhibition. Translation? Actually, I'll be doing it later when you finish your Oh, all right. presentation. Okay. I thought there was some. No worries, go on please. At the outset, allow me to express my profound gratitude and appreciation to the Korean Foundation and ASEAN Culture House for organizing this excellent event. ASEAN Culture House is a concrete example as an effort by ASEAN and South Korea to get closer each other. It was the first cultural center established outside the Southeast Asia region for disseminating the cultural heritage for all 10 ASEAN member states. For the past 6 years, the ASEAN Culture House has become a platform for two-way cultural exchange between ASEAN and Korea. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this year Indonesia holds ASEAN chairmanships with the theme of ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. The spirit of Indonesia ASEAN Chairmanship is also in line with these two exhibitions, especially to strengthen cooperation between ASEAN as a family with a strategic dialogue partner like South Korea. Together with South Korea, ASEAN aims to contribute to the peace and prosperity of our region. This year, Indonesia and South Korea also commemorate our 50 years of bilateral relationship with the theme of 50 years Indonesia-Korea, closer friendship, stronger partnership. The theme of commemoration reflects the hope of two countries for a more solid partnership between the two countries and nations in the year to come. As you see in the logo that I wear today, I wear the 50 years commemorated Indonesian-Korean relationship. I'm also glad that Indonesia Rainforest has been chosen as the model of the main exhibition at the ASEAN Digital Experience Zone. I believe the use of the immersive technology to promote cultural element will be very attractive for ASEAN Culture House visitors, especially the young generation. Esteemed ladies and gentlemen, going digital is the key to success in the 21st century. Minister of Foreign Affairs of Indonesia played a pivotal role in promoting digital diplomacy, not only in ASEAN but also in the Asia-Pacific region. Consecutively, Indonesia MOFA hosted the Regional Conference on Digital Diplomacy and the International Conference on Digital Diplomacy in 2019 and 2021 respectively. The outcome of both conferences, Jakarta Message and Bali Message, stressed upon the importance of digitalization in the strengthening diplomacy among nations. Taking into the account the importance of digital not only in diplomacy but also in economy. Upon assuming my ambassadorship last year, I initiated the division. It's a really special division
There is no one in the Indonesian embassy and all over the world, is on creative and digital economy, including startup accelerations. I am pleased to inform you that this division has paved the way for closer collaboration among Indonesia and Korean digital players. Last year, we witnessed the convening of Next Indonesian Unicorn, NextCon Summit in Bali, in which startups from Korea also participated. Meanwhile, in Korea, DCAM in collaboration with Indonesian Embassy hosted various events targeting at Indonesian youngsters who are aspired to become entrepreneurs and startup enthusiasts. As this year marks 50 years of Indonesia-Korea diplomatic relations, I cannot wait to unveil more digital cooperation underway between Indonesia and Korea. Excellency, ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, allow me to once again to congratulate and express my deep appreciation to Korean Foundation and ASEAN Culture for host for organizing this exhibition. This exhibition will foster better understanding between people of ASEAN and South Korea. Last but not least, I hope ASEAN can be more widely known by the Korean public of all generations. I believe the presence of ASEAN Culture House in Busan will help contribute to the achievement of this purpose. I thank you. We thank you very much. 먼저 멋진 행사 준비해주신 KF 그리고 아세안문화원 측에 감사 인사를 드립니다. 아세안과 한국이 더욱더 가까워지는데 큰 역할을 해주고 계신다고 생각합니다. 뿐만 아니라 이번 인도네시아가 아세안의 의장을 맡아서 아세안의 성장에서 아세안이 전 세계 경제 성장에 중요한 역할을 차지하겠다, 그리고 전 세계의 경제 성장에 기여하겠다라는 포부를 내비쳤는데요. 앞으로 이 평화 번영에서 우리 인도네시아가 큰 역할을 했으면 좋겠고요. 특히나 올해는 한국과 인도네시아 간 50주년, 수교 50주년을 기념하는 때이기 때문에 더욱더 의미 있는 협업의 기회가 있다고 생각합니다. 이 디지털 체험존 야외 전시장에 보시면 나중에도 보시겠지만 인도네시아 테마가 굉장히 수려하게 이렇게 펼쳐져 있는 것을 보실 거예요. 이런 점들 보시면서 인도네시아가 디지털 전환에도 큰 역할을 하고 있다는 점, 그리고 앞으로도 한국과 계속해서 이런 협업을 이어가고 싶다라는 점에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 앞으로도 모든 세대에 거쳐서 서로의 증진되기를 바라신다고 말씀하셨습니다. 다시 한번 큰 박수 보내드릴까요? 감사합니다. 다음으로는 말레이시아 대사님께 축사를 들어보겠습니다. Next up, we'll be hearing from Ambassador Dr. Lim Jae-jin of Malaysia to be delivering his congratulatory remarks. 큰 박수와 함께 대사님 드립니다. Good afternoon. 안녕하십니까? Salam sejahtera, sawadee-krap, sabaydi, xin chào, mabuhay. My name is Minglaba. Mr. Ri Jong-kook, Executive Vice President of Korean Foundation, Bapak Gandisullistiян토, Chairman of ASEAN Committee, Seoul, my dear colleague, Ambassador Shin Jae-yoon, Ambassador of International Relations from Busan City, DG Kim Ji-sung of INCHCAP, or ICHCAP, Ambassador Su Jong-jin, former ASEAN ambassador to ASEAN, former Korean ambassador to ASEAN, Mr. Lee Kang-yoon, President of Asia Cultural Center. Ladies and gentlemen, it is my honor to stand before you today to celebrate the
ASEAN Digital Experience Zone exhibition and the launching of the special exhibition Alternative Identities Mask of ASEAN and Korea. Allow me to also take this opportunity to express my sincere appreciation to the Korean Foundation and the ASEAN Cultural House, Busan, for having me, as well as their continuous effort in promoting the relations between the Republic of Korea and ASEAN. I would also like to congratulate the Korean Foundation and the UNESCO INCHCAP on their dedication and creativity that has gone into showcasing the diverse cultural identities of the ASEAN and Korea through this special exhibition. In excellence, I believe that this digital experience zone is a new horizon of an interactive space or platform which will further enhance the presence of ASEAN in the ROK. I'm truly amazed by the technology displayed in this digital experience zone, which provide visitors with a hands-on experience in using virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, and other emerging technologies to create a more realistic and unique experience of ASEAN countries for the users. As part of the ASEAN community in Seoul, I'm convinced that with this hands-on experience, the public could further experience the ASEAN culture and heritage through this new form of digital diplomacy. It is also heartening to see that many of the exhibits here focus on promoting digital inclusivity and the bridging of digital divide. This exhibition serves as a testament to the richness and depth of cultural heritage embedded in our respective nations, which serve as a valuable educational resource for the visitors. The masks on the display are not just fascinating works of art, but also important cultural artifacts that represent the unique identities and stories behind them. The impressive work displayed have not only promoted cultural exchange and understanding, but will ultimately contributed to the preservation of these precious cultural treasures. Once again, congratulations on this outstanding exhibition, and I look forward to seeing more exhibitions like this in the future. And I wish you all the best for the rest of the exhibition's run. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 먼저 개막 축하해 주셨고요. KF아세안문화원 그리고 유네스코 이치캡 측에 큰 역할 해주신 점 감사 인사 주셨습니다. 디지털 문화체험존이 아세안과 한국 서로에 대한 이해를 증진시키는 데 새 장을 열 것이다. 그리고 디지털 AI 등 최신 기술을 이용하여서 앞으로도 협업을 할 수 있을 것이다 라는 가능성에 대해서도 짚어주셨고요. 또 디지털 외교의 중요성에 대해서도 말씀해 주셨습니다. 양국 간의 교육 개발 협력 그리고 디지털 포용성 증진에도 도움이 될 것이라고 말씀 주셨습니다. 마지막으로 궁극적으로는 문화유산 보존에도 큰 역할을 할 것이라며 감사 인사 하셨습니다. 진심으로 고맙습니다. Thank you very much, Ambassador, for your remarks. 네, 감사드리며 다음으로 신재현 부산시국제관계대사님께서 말씀해 주시겠습니다. 무대로 모셔볼까요? Now please welcome Ambassador 신재현 of International Relations for Busan Metropolitan City. Good afternoon, ladies and gentlemen, and distinguished ambassadors from Malaysia, Ambassador Lim, and also from Indonesia, Ambassador Slistianto, and also 이종국교류이사님, 그리고 김지성 총장님. And I found that a lot of the familiar faces and friends and colleagues, the representatives of the consular corps here in Busan, and also the distinguished representatives from the many ASEAN countries, and also the preeminent citizens of Busan.
And also Ambassador Seo Jung-in, who is busy checking something, but I will acknowledge his role in having this kind of wonderful house, and later I will introduce further. As was introduced, my name is Jae-hyun, and I'm an Ambassador for International Relations of Busan Metropolitan City. First of all, I'm very happy to join all of you in congratulating the inauguration of the ASEAN Digital Experience Zone and also the special exhibition Alternative Identities, Masks of ASEAN and Korea. As strategic partners, Korea and ASEAN have vigorously promoted cooperation in many fields such as politics, diplomacy, economy, trade, culture, arts, and people-to-people exchanges, to name a few. Busan, as a transportation and also the logistics hub linking Korea to ASEAN and beyond, has taken its due part and role in facilitating this strategic partnership. And also Busan has successfully hosted two ASEAN Republic of Korea commemorative summits in year 2014 and 2019. And this ASEAN Culture House opened in 2017 as a follow-up project of the 2014 summit, has played a catalytic role in enhancing and deepening mutual understanding and recognition by introducing the historical, social, cultural, and artistic charms and heritage of the ASEAN member nations to Korea and Koreans. Here, I'd like to draw your special attention to the role of Ambassador Seo Jung-in. In year 2013, he and I worked together as Director Generals at the Foreign Ministries in Seoul. And as a Director General in charge of ASEAN affairs, he was busy preparing for 2014 ASEAN Summit. And also, he is one of the founding fathers who actually contributed to the creating this invaluable house that we can use and also benefit from. So please, Ambassador Seo Jung-in, please stand up and then give him a big round of big applause. He's a legendary Korean diplomat working on the promotion of the strategic partnership between Korea and ASEAN, and I'm very happy to see you here in Busan and welcome you. I hope the newly opened the ASEAN Digital Experience Zone will enable visitors from home and abroad not only to appreciate the diverse cultures and arts of the ASEAN region, but also to enjoy its natural beauty through visual content created with the cutting-edge digital technology. I also hope the Alternative Identities exhibition will help visitors to better understand the unique cultural characteristics, particularly through displaying various traditional masks from both Korea and the ASEAN region. Currently, Busan and Korea are making every effort to host the 2030 World Expo. With the Expo, we would like to transform our world and navigate toward a better future. To achieve this goal, we plan to prepare and make the Expo as a solution platform to address and explore ways to resolve the common challenges and problems faced by the humanity, such as climate change, the digital divide, and various disparities that exist among nations, societies, and individuals. In this vein,
we launched the Busan Initiative in order to work and cooperate together with friends and partners from all across the world as well as from the ASEAN region, with a view to achieving more harmonious and sustainable growth and prosperity of all of us. In closing, I'd like to ask all of your esteemed guests present here this afternoon for their most favorable attention and full support for our bid to host the 2030 World Expo. Thank you very much. Thank you very much. At the same time, I hope today's meaningful events will expand and strengthen a foundation for an even closer and more effective strategic partnership between Korea and the ASEAN in the years to come. Thank you very much. 네, 고맙습니다, 회장님. 네, 이번에 아세안문화원이 디지털 문화체험부를 새로 개설하고 또 특별 전시회를 열게 된 것을 진심으로 축하해 주시면서 우리나라와 아세안은 전략적 동반자로서 많은 분야에서 실질적인 협력 관계를 심화하고 발전해 왔으므로 앞으로도 큰 기대가 된다고 하셨고요. 뿐만 아니라 특히 이곳 부산은 아세안과 관련된 큰 행사를 여러 차례 성공적으로 개최했잖아요. 그런 점에서 아세안과의 우정이 더욱 돈독한 만큼 앞으로의 협업도 기대가 되는 바이며, 또한 우리 부산은 2030 부산 세계박람회 위치를 통해서 인류와 함께 세계 대체적 전환을 이끌고자 하는 열망이 있으므로 여기에 대한 성원과 관심도 부탁해 주셨습니다. 대사님 진심으로 고맙습니다. 감사합니다. We have just heard from Ambassador. And then, now let's move on for our fourth congratulatory remarks from Dr. P.T. Srisanam from the ASEAN Foundation. Please welcome him with a big hand. 큰 박수와 함께 Dr. Srisanam 아세안대사 부사장님 무대로 모십니다. Vice Executive President Lee Jong-kook, Korea Foundations, Director General Lee In-hyuk, Director General of Korea Foundations, ASEAN Culture House, His Excellency Gandisullistiyanto, Ambassador of the Republic of Indonesia to Korea, His Excellency Lem Joy Jin, Ambassador of Malaysia to Korea, His Excellency Su Chok-in, former Ambassador of the Missions of the Republic of Korea to ASEAN, His Excellency Shin Jae-hoon, Ambassadors of International Relations to Busan, Director General Ji Sung-kim, Director General of the ICH-CAP, President Lee Kang-hoon, President of Asia Culture Centers, Secretary General Hwang Hee-suk, Secretary General of the Busan Foundations for International Cooperation, or the BFIC, Excellencies, Sirs and Madam. Good afternoon, Annyeonghaseyo, and Sawadee krab. I'm honored and pleased to be joining you for today's opening ceremonies of the ASEAN Digital Experience Zone and the Spatial Exhibition's Alternative Identities, Mask of ASEAN and Korea. For decades, ASEAN and Korea have been able to sustain deep and prosperous cooperations in trade, investments, and regional securities, which culminated in the initiations of the sectoral dialogue relations between ASEAN and Korea since November 1989. Since then, our relations have only grown stronger, leading to various achievements. One of the significant achievements is the ASEAN-Korea Free Trade Agreements. This FTA eliminated tariff on goods and async services trade between the two parties. This FTA ineffective and result in the total bilateral trade volume of $177 billion in the year 2021, which is very, very large. With ASEAN-Korea relations expanded and strengthened over the years,
both parties have also begun to recognize the importance of cultural exchange in building trust, fostering understanding, and promoting regional cooperations. Giving way to the plethora of arts and cultural cooperations, one of the key cooperations is Connect ASEAN. Connect ASEAN is an arts and cultural regional program that is being implemented by ASEAN foundations with support from the governments of the Republic of Korea through the ASEAN-Korea Cooperation Fund. Launched in the early 2020s in the midst of the COVID-19 pandemic, Connect ASEAN was designed to provide a space for talented artists and art workers from 10 ASEAN countries plus Republic of Korea to produce and showcase their creative endeavors. Since its launch until today, Connect ASEAN has delivered various capacity building workshops that have empowered over 230 artists and art workers. Furthermore, the program hybrids on-site and online arts exhibitions have also attracted over 160,000 visitors in the past 3 years. Two of the most successful exhibitions were Connect ASEAN Contemporary Print Show named Arise and To a Faraway Friends Beyond Afro-Southeast Asia Affinities, which were organized at ASEAN Cultural House here in Busan in partnership with Korea Foundations. The partnership between ASEAN Foundations and Korea Foundations exemplify the spirits of ASEAN Republic of Korea relations, which put emphasis on building trust and promoting regional cooperations. Our partnership was further strengthened with the signing of the Memorandum of Understanding or the MOU back in the year 2022 that aims to promote and expand friendly exchange and mutual understanding through arts and cultures. Today, ASEAN Digital Experience Zones encapsulate that very commitments. Wearing masks or not wearing masks, ASEAN Korea is there in the middle of our hearts. I would like to conclude my remarks by conveying a huge congratulations to Korea Foundations for a successful organization of the ASEAN Digital Experience Zones, as well as the alternative special exhibitions of the Mask of ASEAN and Korea, harnessing digital technologies, especially on the ASEAN Digital Experience Zones, such as 360-degree virtual tours and multimedia contents to provide an immersive learning experiences for people who want to know more about Southeast Asia, who wants to know more about ASEAN history, language, arts, and tourism. I hope very much that these fantastic initiatives will be replicated by any other organizations as well as countries. 감사합니다. 감사합니다. Thank you very much. 아세안 당국은 안보 경제 문화 분야에서 긴밀한 관계를 이어왔고 특히나 FTA를 통해서 더욱더 중요한 파트너가 되었죠. 아세안과 한국은 문화적인 분야에서 긴밀한 협력을 커넥트 아세안과 같은 프로그램을 통해서 코로나 기간 동안에도 쉬지 않고 계속해서 이어왔습니다. 이 과정에서 KF아세안문화원이 큰 역할을 해주셨는데요. 다시 한번 감사드립니다 라는 표현을 해주셨습니다. 진심으로 고맙습니다. 자, 마지막 한 번 더 박수 드릴까요? Thank you very much for all of your congratulations remarks. Thank you. 자, 마지막으로 하윤수 부산시 교육청 교육감님께서 축하 영상을 보내주셨습니다. Lastly, 하윤수 부산 Governor of Education has sent us his remarks. Shall we watch it together? 함께 보시겠습니다. 반갑습니다. 부산광역시 교육감 하윤수입니다. 아세안 디지털 문화체험존 개막식을 진심으로 축하드립니다. 이번에 아세안 디지털 문화체험존을 구축한 아세안문화원은 한국과 아세안을 잇는 공감과 동행의 문화 플랫폼으로서 우리가 아세안에 대해 더 잘 알 수 있도록 다양한 문화 체험 프로그램을 제공하고 있습니다. 앞으로 아세안 디지털 문화 체험존의 다양한 디지털 미디어를 통해서
아세안의 문화를 더 자세하게 체험하며 다양한 문화를 올바르게 이해하는 데 기여하기를 바랍니다. 우리 교육청에서도 다양한 문화가 공존할 수 있는 교육 환경을 조성하여 따뜻하고 아름다운 사회를 열어가고자 최선을 다하겠습니다. 다시 한번 오늘 개막식을 축하드리며 함께하신 모든 분의 건강과 행복을 기원합니다. 고맙습니다. 네, 교육감님 감사합니다. 이렇게 축하 말씀 들어보았는데요. 오늘 이 밖에도 귀한 걸 해주신 내빈분들께서 너무 많으셔서 소개를 안 할 수가 없습니다. 제가 지금부터 내빈분들 소개 드릴 텐데요. 한 분 한 분 큰 박수와 함께 맞이해 보도록 하겠습니다. Now let me introduce our very distinguished guest VIPs to you who are here with us today. When I name them, please welcome them with a big round of applause. Alrighty. 자, 먼저 서정인 전주 아세안 대한민국 대표부 대사님 참석해 주셨습니다. 우리 대사님은 KF아세안문화원 축하공연으로 가장 크게 진행하십니다. former Korean ambassador to ASEAN 사정인. 다음은 오늘 행사를 찾아주신 협력기관 대표분들이십니다. Next are representatives of cooperative organizations. 이강현 국립아시아문화전당 전당장님 이곳에서 고맙습니다. President 이강현 from ASEAN Culture Channel. 황기식 부산국제교류재단 사무총장님 함께해 주셔서 고맙습니다. Foundation for International Cooperations and Consul General Oksana Dubnik from the Consulate General of Russia to Korea. Thank you so much. Consul Dr. Unarzaya from the Consulate of Mongolia in Busan. Thank you so much. Consul Nolan Sparkhouse from Consulate of the United States. Thank you so much. 다음은 아세안 정부 문화사절단 소개드리겠습니다. Next are guests from 9 ASEAN member states. Representatives from Brunei Darussalam, Miss Siti Samia Awang Haji Mohammed, Al-Qaeda Officer of the Ministry of Culture, Youth and Sports. Thank you very much for coming. And then representatives from Cambodia, Mr. Makara Ulang. Thank you so much for being here. Al-Qaeda Officer of Ministry of Culture and Fine Arts. Representative from Indonesia, Ms. Irawati Kusumorasidi. Thank you so much for being here. And then representative from Malaysia, Mr. Mojam Judi Abdali, Principal Assistant Secretary at Ministry of Tourism, Arts and Culture. Representative from Myanmar, Dr. KT, Professor of National University of Arts and Culture. Thank you for being here. And representative from the Philippines, Ms. Mariel Jasminini. Thank you so much for being here. An officer of the National Commission for Culture and the Arts. Now from Singapore, Mr. Jebais Chu, Deputy Director of the National Heritage Board. Thank you. And now from Thailand, Ms. Borimas Sithayan, Director of Foreign Affairs Division, Ministry of Culture and Heritage. Now from Vietnam, Le Minh Duc, ASEAN Desk Officer of the National Corporation Department. Thank you so much. Representative from ASEAN Secretariat, Officer Piari Litsiki Juwota. Thank you so much again for being with us today. And Mr. Kenny Ting, Director of ASEAN Civilizations Museum. Thank you. Mr. Eun Kik Kang, Director of Center for Research and Promotion of Cultural Heritage. And finally, we have Dr. Kim Chun-sap, Director of Kyunghee University's Institute of International Education, and his staff with the diplomats from the 2023 KF Korea Language and Culture Program. 네, 김중섭 경희대학교 국제교육원장님 그리고 관계자 여러분 뿐만 아니라 KF 외교관 한국언어문화연수에 참여하시는 외교관분들 다시 한번 고맙습니다. 잘해주셨습니다. 밖에도 정말 귀한 분들 시간 내서 와주셨는데 저희가 시간 관계상 모두 언급드리지 못하는 점 양해 부탁드리면서 그럼 이제 특별한 영상 함께 감상해 보시겠습니다. Now we have prepared a special video clips for you, which is to take a look at the very introduction of the exhibition as well as the digital experience on and how this was built. 이 영상을 통해서는 우리 아세안 디지털 문화체험존이 탄생한 전 과정을 살펴보실 수가 있고요. 이 메이킹 영상과 더불어서 소개 영상을 시청하시도록 하겠습니다. 함께 보실까요?
박수 부탁드릴까요? Thank you so much for your cooperation. 탄생 과정을 보니까 얼른 1층으로 내려가서 전시 투어 하고 싶으시죠? 잠시만 기다려 주십시오. Now that we have looked at the video clip, we would like to go downstairs and take a tour around the exhibition. But first things first, actually the last part of today's opening ceremony, 네, 개막식 마지막 순서가 기다리고 있습니다. 주요 귀빈들의 케이크 커팅식 그리고 기념 촬영이 될 텐데요. 호명하는 귀빈분들께서는 무대 위로 올라와 주시면 되겠습니다. It's time to have a ribbon cutting ceremony and also have a little photo op event. Those whose names are called, please come forward and then join us in the ribbon cutting ceremony. 네, 이종국 KF교류이사님, 김지성 HCAP 사무총장님, 간디술리스티얀토 중한 인도네시아대사님, 다툭 림제진 말레이시아 대사님, 신재현부산시국제관계대사님, Dr. PT 스리상남 from the ASEAN Foundation, 사정인 대사님, 옥사나 두트니크 주부산 러시아 총영사님, 한기식 부산 국제교류재단 사무총장님, 그리고 The masked doctors speak out their lines energetic and unpretentious. They soon transform mistakes into a providing expressions of conflict and reconciliation. The slow, comfortable,
created by masked players through singing, dancing, and acting. The masked dance drama is a comprehensive performing art, harmoniously encompassing music, dance, and theater. Dance dramas of today mostly originate from the Greek modern society of the Joseon dynasty. At the time, the country was governed by a rigid social hierarchy and strict patriarchal system. Massive dance dramas criticized these social elements through biting satire and bitter humor, offering people both catharsis and important life lessons. Ultimately, promoting greater unity
The masked actors speak out their lines, energetic and unpretentious. They sing transformer space into an arena for vibrant expressions of conflict and reconciliation. Culture has long been transmitted across the Republic of Korea in a number of diverse forms. The Seoul Gyeonggi-do Incheon area is home to forms of culture called sandae or girl-sandae, as well as the traditions practiced by other migrants. Locally known as Yaru or Olympic. The list of regional rhythms of culture continues. Kano Kanundu, Kabe Ocean Beach Kandu, Richard Sahamu, Social Sahamu, and the Kandu. Culture describes a performance created by masked players through singing, dancing, and acting. Korean masked dance drama.
남자, 여자, 그리고 아시사가 이렇게 세 가지가 구성되거든요. 이제 아시사는 실제로 저희가 되어 여기 있는데 너무 규모가 커서 전시는 못하고 전시회가 있거든요. 원하시면 세계 8일 문화예술관에서 이렇게 하시면 좋고요. 아기사자는 우물적이고 에너지로 하는데요. 마리아는 축제 팬들은 가면이 너무 다르거든요. 이것도 베트남 개회사를 사용하는 베트남의 타이와 농업 쪽에 워낙 소수민족들이 많잖아요. 소수민족들이 이제 여기가 이제 중국이랑 국경지에 지어있어요. 그래서 약간 중국의 문화로 바구니 같이 종이 같은 거 붙여서 여기는 원숭이 그래서 사자춤도 추고 원숭이춤도 추고 타악기도 칼 같은 걸로 여기를 낯설지가 맞아요. 그리고 이거는 이제 영상을 유네스코 아태무형유선센터에서 기록한 유네스코 아태무형유선센터에서 문화유산 기록사업을 하세요. 그래서 꾸준히 동남아시아, 중앙아시아 이쪽에 있어서 그 지역의 무형유산인데 보존해야 되는 것들을 촬영하고 인터뷰하고 장인들이나 문화유산 그런 인터뷰를 이걸 많이 가지고 말레이시아의 아완마틴이라는 거고요. 연속극 라디오 기능을 했던 연속극 기능을 했던 1인극이에요. 그래서 이게 마스크도 서로 반복 껴가고 반복 끼고 좀 반틸이라는 게 홍금 말해서는 머리를 주는 것인데 이거를 아기처럼 하면서 약간 희극적인 소리를 이쪽에 수영관 캐릭터는 전쟁이 캐릭터고요. 윗부분만 베트남 사자탈 보셨고요. 이것도 베트남 탈춤인데요. 수원파 가면이라고 해서 수원파 마을에서 되게 오래된 풍습을 지닌 가면이고요. 고대부터 유래하는 가면이고요. 그 마을에 풍요를 기원하는 그런 모습으로 문화를 보는데 총 5개 팀으로 이루어져 있는데요. 그래서 보시면 그 중에 하나를 영상에서 보실 수가 있고요. 그 5개 중에 저희가 3개의 서문화를 가지고 있고요. 이 5개의 주제는 베트남 수원파 은근의 민족 국가를 상징하려고 하더라고요. 그래서 그 중에 우리나라의 공간이 가면극은 아니지만 여성이 이제 주체가 돼서 약간 신화 스토리를 제어하는 그런 공연이죠. 여성이 남자 역할과 여왕을 주는 남한에 나가서 지금 거의 아세안 국가에서 중요한 공연을 인도네시아가 있는데 인도네시아의
mask dance drama is a comprehensive performing art, harmoniously encompassing music, dance, and theater. 영적 측면에서 보자면 한국 탈춤에서 주로 다루고 있는 주제들은 모든 사람의 자유, 또 보편적 평등의 문제를 주된 내용으로 삼고 있는데요. 이런 자유와 평등의 문제를 아주 역동적이고도 유쾌하게 풀어내고 있다는 점이 한국 탈춤의 특징이라고 얘기할 수 있습니다. The Korean mask dance dramas of today mostly originate from the pre-modern society of the Joseon dynasty. At the time, the country was governed by a rigid social hierarchy and strict patriarchal system. Mask dance dramas criticized these social elements through biting satire and witty humor, offering people both catharsis and important life lessons.